better than black-headed cattle in hot, humid environments. Então, essas pesquisas mostrariam que o vermelho produz melhor em ambientes quentes e úmidos. Ele não tem exatamente os dados na cabeça, mas ele tem essa informação. There would also be considerable amount of research done in Queensland, in Australia, by a Japanese company that would also show that too. They actually took body temperatures on the cattle on an hourly basis, and they found that red cattle would be 2 to 3 to 4 degrees less in temperature than black-headed cattle would be. Tem pesquisa também em Queensland, na Austrália, que demonstra que as vacas Red Angus teriam 1 ou 2 graus a menos do que as vacas pretas. I wouldn't have any data like that, no. And I don't know if it's been combined anywhere or not. Não sabe a respeito do resto do... Ele usa touros pretos. Só um pouquinho. Yeah, in the United States, roughly the per capita for beef is roughly 60 pounds. Yeah, so roughly 29 kilos. Yeah, per capita. Mm-hmm. And that's been pretty steady for several years. We haven't really, we had a decline in the 1980s. And then it's kind of stayed pretty steady ever since. Está bem estável nos últimos anos. You'll probably see larger or more consumption per capita in the central part of the United States and in the northeast, and probably a little bit on the western coast, and probably in the southern states too. You'll see a little bit less. And a little bit of that's due to the fact, and I don't mean to make this too long, a little bit of that's due to the fact that higher quality meat is produced in the central part of the United States, and less quality meat is really produced in the coasts in the southern United States. Então existe um pouco maior consumo no centro dos Estados Unidos. Na verdade, é na região ali onde eles têm a maioria dos confinamentos, né, que é o cinturão de milho dos Estados Unidos. Eles têm a qualidade maior de carne, e na costa, né, na parte sul, eles têm qualidade pior de carne, então é um pouco menor nessas regiões. In the southern United States, you're going to find cattle that are more Brahmin influenced. Hence, there tends to be a less of a quality of meat in the general. In the high-end restaurants, they'll import beef from the Midwest. But generally speaking, in mid-level restaurants and supermarkets, they're going to have more of the Brahmin influence, and so the meat's not quite as good. Então, na região sul, eles têm maior influência de Brahma. Então, eles têm uma qualidade inferior à qualidade que eles têm no norte dos Estados Unidos. E nos restaurantes mais chiques, vamos dizer assim, eles trazem carnes do norte dos Estados Unidos, que seria a carne de maior qualidade. It depends on the restaurant you go to. Depende do restaurante que você vai. In the high-end restaurants, in the very high-end restaurants, there's somewhere, for a fillet or a ribeye,
Just for the steak, it would be somewhere between $50 and $75. $50 to $75. Então seria 50 a 75 por um filé, What? dólares, né? Yeah, in the very nice restaurants, the Smith and Walensky's, the Ruth's Chris, the very high-end restaurants. Os restaurantes mais caros, né? The average, if you were going to just an average steakhouse, say like an Outback Steakhouse or something like that, $20 for a meat. $20 to $25 seria 20 a 25 dólares por um filé. In the United States, it would be a very small percentage of cattle that would be grass finished. Então teria muito pouco gado nos Estados Unidos, muito poucos animais que são terminados a campo nos Estados Unidos. Other than killer cows and killer bulls and things like that. Tirando touros de descarte ou vaca de descarte. So most all the cattle that are going to be headed for slaughter or for the packing plant, 95 to 98% of those cattle are going to go through a feedlot at some time in their life. 95 a 98% do gado, tirando esses animais de vaca de descarte, touros de descarte, vão para feedlot, para os confinamentos, né? Só os 2 a 5% do rebanho americano não é terminado em cima de pasta. Né? There's two production systems though. There's what's called calf feds and yearlings. Calf feds are cattle that go directly from the ranch right to the feedlot. Então teria dois tipos de animais terminados nos Estados Unidos. Os terneiros que saem direto do desmame para o confinamento e os animais de ano que saem são desmamados, permanecem na fazenda e um ano depois é que eles vão. Um ano depois não, com um ano que eles vão para o confinamento. And that'll make up about probably 60 to 70% of the cattle. Isso seria praticamente 60 a 70% do gado. Then the other 30% would probably go to grass for about 6 months, and then would go to a feedlot for 3 to 4 months. Então, 30 a 40% seriam esses animais que ficam na fazenda, indo em pasto e depois é que vão para os confinamentos. How long do they stay in the feedlot? If they're calf feds, they're going to be roughly in there about 200 to 220 days. Então, se for terneiro desmamado, fica 240 dias. If they're yearlings coming off grass, anywhere from 90 to 100 days. Se for animais de ano, eles ficam de 90 a 100 dias. Quanto é que o preço da carne de produtor hoje nos Estados Unidos paga? Roughly right now, it would be about 85 cents a pound. So it'd be like 85 cents. I mean, this is cents a pound. 85 centavos por libra daria 1,60 por libra daria 13. Alguém calcula? Você fez o livro que ele está falando? Era 2,85 por aí o quilo. Peso vivo. It would be a very low price at this time. Most feedlots in the United States would be losing a lot of money. Atualmente esse preço é muito